Vamos lá. Dragolance, Shadow of the Dragon Queen. Quem é a Rainha Dragão? We have a couple of big bads, so I'd like to go over some of those. True. First off, we have, I used to say Techhisses or Techhesis, but this is effectively Tiamat. So Tiamat has a number of reflections or is known by a certain amount of names in the D&D multiverse. Who is Tiamat? So Dragolance has always played things a little coy with the goddess Tiamat or Techhesis, but they're one and the same. They are the Dragon Queen. They are the five-headed queen of the chromatic dragon. Ok, beleza, tá respondido, senhor. É Tiamat, só que com outro nome, basicamente, né? Um pouquinho de lore e tudo mais, a Tiamat já tem tem vários nomes. E também tem receptáculos também, né? A Tiamat, ela tem, como ela tem 5 cabeças de dragão, ela também tem 5 representações diferentes pelo multiverso dele. O Dragolance seja uma delas. And you'll know her from Dungeons and Dragons, Dungeons and Dragons history, dozens of past adventures. In Shadow of the Dragon Queen, again, she is the Dragon Queen. She's the threat that is in the title of the book, and she is the goddess of evil, sinister dragon. Tá bem claro que a vilã principal aqui é a Tiamat mesmo. Dragons, and she has been banished from the world for centuries and centuries, and now with the absence of the god and the weakness of the peoples of Kryn, she's using this opportunity to rally her forces back on Kryn and make a play for dominating the entire world. How do you play such a sinister character? Like, obviously, you're probably not going to run into Tiamat, but what's the end goal? Is it to enter into the world? Or is it just world domination? Well, for Techhesis, her end goal is to be very hands-on, to come back to the world of Kryn and rule it as her own. Tá, o cara tá explicando ali que Tiamat tenta voltar nessa aventura, porque aparentemente os guerreiros desapareceram, então quem tava pra religioná-la nem tá presente mais. Aí ela tá querendo fazer a festa. This is the world where she has made this attempt before, and she's been thwarted each time. But now the agents of the... Inclusive, eu queria saber qual é a diferença, né? Qual vai ser, assim, a diferença comparada com o Tirania dos Dragões, por exemplo. Other deities of Kryn are not there, and the other deities of Kryn are not watching. So she's rallied all of these disenfranchised people of Kryn who know that in the past they were so much more, so much greater. She's tempted all of them to her cause, whether they're humans or ogres or other creatures. She's brought her dragons back in secret, and she's united them into these multiple dragon armies. Explicando ali que o exército era gigantesco, era todos os dragões que ela tirou de volta, ela convenceu várias raças a adotarem por ela. Interessante, queria saber como é que vai funcionar isso na prática, assim, né? Por mais que ele tenha nascido assim, num simulador de guerra, a mecânica de você lutar uma guerra dentro de D&D não é tão boa assim, não. Vai funcionar. Imagino esse negócio tipo vários jogos aí que tem uma guerra enorme acontecendo, mas aí você luta em locais fechados, em separadas, imagina ser coisa assim. And for each one of the different colors of the chromatic dragons, there's a different one of these dragon armies with a different dragon high lord. And then beneath these dragon high lords are a number of dragon high masters as well. And in Shadow of the Dragon Queen, the threat that will... Interessante, dentro do deserto tem vários tanques ali dentro, não sei se são pessoas, são dragões verdadeiros, tem altos dragões, os dragões mestres e tudo mais.
né? Tem todo ali o nivelamento aí do pessoal ali. What we'll be seeing is an incursion by the Red Dragon army into the eastern parts of the lands of Salamnia, a land that was previously known as the home for like knights and valorous heroes and whatnot. But now it's very much fractured and broken up in Tem que chamar a cidade de Salâmia como Calúmia. perfect prey for the Red Dragon armies being led by one of the major threats of our adventure, Dragon High Master Kensaldi Fire Eyes, who's actually a character who had a small role in some of the previous Dragonlance adventures. Aparentemente, esse Dragon High Lord, Dragon Master e tudo mais são humanoides, aparentemente, né? Por mostrar aquela imagem aqui atrás, né? O cara que ele falou que ele é um Dragon High Master, não sei o que lá, enfim. Né? E um personagem da história aí de Dragolance, ou seja, ele foi trazido de volta aí para ter um papel mais significante. Character who had a small role in some of the previous Dragonlance adventures, and she's come back to lead forces to strike against the city of Kalaman, and that's where the characters have their first opportunities to fight against that threat. Maneiro. Essa ilustração aqui da direita tá bonita demais, né? Tá muito foda. E é o carinha aqui, né? Todo mundo aqui no dragão. Interessante. Eu tô mais empolgado pra mexer essa aventura.